Red Blue JD. Reka ngusuhuze kandi wikaze mu kiganiro cyacu cya none aho tugiye kureberamo byinshi bitandukanye bijyanye na Perezida Donald Trump kugeza none wamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Turaza kureberamo kandi byinshi bitandukanye byaranze uyu muperezida mu byerekeranye no kwirinda ino ndwara. Turi bunaze kugaruka gatoya ku buryo ikiganiro mpaka kina mugenzi we Joe Biden bahanganiye amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagenze mu minsi mike cyane ishize. Reka mbanze ngwikaze muri kino kiganiro ariko mbanze nkubwire ko turi kumwe na Eric Tech, akaba ari ahantu ushobora gukora ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga. Bahamagare kuri izo nimero cyangwa se basanga aho bakorera agati n'isoko na sitasiyo bya Kimisagara kimwe no mu nyubako yo kwa Rubangura. Uri kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Ibikorwa byo kwiyamaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'abakandida babiri wo mu ishyaka ry'Abarepublike ndetse no mu ishyaka ry'Abademokrate bigeze kure. Gusa kugeza none tuvugana nyuma y'inkuru yo kwiyamaza irimo kuvugwa cyane, inkuru igezweho muri aka kanya n'uburyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umugore Melania Trump batangaje yuko banduye COVID-19. Abangaba bakaba basanzemo kino cyorezo, bakaba banise bajyanwa mu kato kugira ngo babashe kwirinda. Bwana Trump w'imyaka 74 y'amavuko iyi ngiyi bakaba bitangaje binyujije kuri Twitter ye, aho yavuze ko n'umugore wabasanganyemo COVID-19 bakaba bahise bajya mu kato kandi ko bizeye yuko bazabivanamo bari kumwe. Iki cyorezo rero bakaba bakibasanzemo nyuma yuko bamwe mu bakorana nawe bya hafi bari babasanzemo kino cyorezo. Uwitwa Hope Hicks, umujyanama wa Donald Trump w'imyaka 31 y'amavuko, niwe muntu wa hafi cyane bakorana baheruka gusanganamo COVID-19. Madamu Hicks akaba yarajyanye na Donald Trump mu ndege ya Air Force One ubwo muri kiriya cyumweru yaragiye mu kiganiro mpaka cyabereye muri leta ya Ohio. Sean Conley, umuganga wa Bwana Trump, akaba yasohoye itangazo rivuga ko perezida n'umugore we bombi ngo bameze neza kandi bakaba bagiye kuguma mu rugo muri White House kugira ngo babashe gukira. Iri tangazo rikomeza rivuga yuko uyu muganga yizeye ko perezida ari buze gukomeza gukora inshingano ze kandi ko nta kirogo yihari mu gihe cyose ari buze kuza kuba ari gukira. Yavuze ati, nzakomeza kubaha amakuru yuko bizagenda. Mu kiganiro kuri telefoni na Fox News, Bwana Trump yari yavuze ko na Melania Trump bakunze kumara igihe bari kumwe na Hope, uriya mugore uri basanganywe COVID-19 mbere yabo. Ubusanzwe buri munsi rero ibiro bya White House bikaba bisuzuma umuntu wese uri buze kuza kubonana na perezida kugira ngo bimenyekane niba ari muzima ataza kwanduza perezida. Kuwa kane nijoro rero nibwo Trump yari yavuze ko n'umugore w'imyaka 50 bagiye kwishyira mu kato nyuma yuko Madamu Hope bari bamusanze iriya ndwara. Yari yanditse avuga ati, Hope Hicks amaze igihe akora cyane ataruhuka na gato, bamusanzemo COVID-19 ibintu birakomeye. Yakomeje yandika ati, First Lady ndetse nanjye dutegereje ibisubizo, hagati aho ngaho turadutangiye kujya mu kato. Nubwo Donald Trump amaze kwandura COVID-19 nabwo ari mutegetsi wa mbere ukomeye ku isi wanduye kino cyorezo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yari yanduye COVID. Perezida w'igihugu cya Brazil nawe akaba yaranduye COVID ariko kandi aza kwikira. Abangabo bombi rero bakaba barayikizeye nubwo ariko Johnson we yageze aho ngaho imumerera nabi maze araremba cyane aho yafashijwe guhumeka hakoreshejwe ibyuma. Iyi ndwara ya COVID-19 rero ikabije nyuma y'igihe gitoya cyane perezida ubwe asabye abantu kudaterwa ubwoba nayo ngo dore yuko urebye nta muntu igira ikitwara uvanyemo abashaje ndetse n'abafite indwara z'umutima. Biragoye kwirengagiza yuko iyi nkuru ikomeye dore yuko ibibaye byose bibaye iminsi 32 gusa mbere y'amatora ya Perezida wa Amerika ateganyijwe n'ubundi muri kiriya gihugu. Bwana Perezida bikaba bimusaba kujya mu kato kugira ngo abashe kuvurwa. Ibikorwa byo kwiyamaza rero bikaba bigomba kuba bihagaze none. Ikiganiro mpaka kiri mu byumweru 2 nacyo kikaba kirimo kiribazwaho cyane. Muri iyi minsi mike ishize kandi ni nabwo mu kiganiro mpaka Donald Trump yari yabaye nk'usebya cyangwa se anenga Joe Biden amuseka yuko ngo ahora yambaye agapfukamunwa kandi adakora ibikorwa byo kwiyamaza bingana n'ibye. Kugeza none rero White House ndetse n'abashinzwe kwamamaza bakaba bagomba gusobanura impamvu baretse perezida ntafata ingamba zikwiriye zo kwirinda. Hakaba kandi hazanapimwa n'abandi bakozi batandukanye bo muri leta harebwa abandi bose bashobora kuba baranduye. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Amerika bikomeje kwandika yuko ngo ubundi mu bihe by'amage abaturage ba Amerika bose ubusanzwe bajya ku ruhande rwa perezida. Gusa kuri iyi nshuro ngo bishobora kuba atari gutyo biri buze kuza kugenda. Nabwo biramenyekana neza rero niba kuba Bwana Trump bamusanzemo kiriya cyorezo bizahungabanya ikiganiro mpaka cyari giteganyijwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 i Miami muri leta ya Florida.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu nicyo gihugu kizajwe cyane na COVID-19 kuruta ibindi. Abantu barenga miliyoni 7 bamaze kwandura kino cyorezo n'abarenga 200,000 kikaba kimaze kubahitana. Usibye n'ibingibi kandi ni kenshi perezida yagiye anengwa n'abatavuga rumwe nawe kudafata ingamba zikomeye zo kurwanya kiriya cyorezo ndetse no kugifata nk'ikintu cyoroshye cyane. Akenshi Perezida Donald Trump yakunze kugaragara atambaye agapfukamunwa, agakunda kandi kuvuga yuko indwara ya COVID ari ibicurane bisanzwe. Muri Amerika kandi ubwo umuntu wa mbere yaratarahitanwa na COVID-19, Donald Trump yavugaga yuko ino ndwara ari indwara isanzwe cyane. Nyuma y'uko umunyamerika wa mbere yishwe nayo, Trump nabwo yigeze agaragaza gutinya ino ndwara, aho yasabye abantu kudata umutwe ababwira yuko rwose ari ibintu bisanzwe. Abategetsi icyo gihe bavuze ko umurwayi wapfuye yari umugabo wo mu kigero cy'imyaka 50 wari ufite n'ubundi burwayi. Icyo gihe kandi Perezida Donald Trump yavuze ko bishoboka yuko hari n'abandi bantu benshi banduye, ariko yongeraho ko igihugu cyiteguye uko bizagenda kose kikaba kizabafasha cyane. Perezida Donald Trump yakomeje kugenda akuraho ubwoba bwa COVID-19, agakomeza kugenda avuga yuko rwose nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba abantu bagira ubwoba. Nyuma ariko bimaze gutinda, yaje kwemera yuko mu gihugu yitezwe ko hazagaragara abantu benshi banduye COVID-19 kandi ko mu gihe bitakwirindwa abantu benshi bashobora kwitaba Imana. Ahanga ariko naho abasisenguzi bavugaga yuko n'ubundi Trump yarataratangira kubyizera cyangwa se kubitekereza cyane. Usibye n'ibingibi kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yigeze no kubatiza kino cyorezo cya COVID-19 ku ngufuru, izina rishya rero yayihaye ashaka kumvikanisha yuko ari virusi y'Abashinwa. Nimvuga yakomeje kunengwa n'abantu batandukanye benshi, abo benshi banamushinjaga yuko yembera ibikorwa by'ivangura rishingiye ku bihugu. Trump kandi yananenzwe kubwo guhuriza hamwe abantu benshi muri stade mu buryo byari gushobora gukwirakwiza kiriya cyorezo. Donald Trump kandi ubwo bamunengaga yahise yisobanura maze avuga yuko impungenge zigizwe zo guhuriza abantu bamwe muri stade zakabaye zaranagizwe mu myigaragambyo yadutse mu gihugu, aho yamaganaga ubugizi bwa nabi bwa polisi kubera ko nguriya myigaragambyo nayo yahuzaga abantu benshi cyane. Yaravuze ati ntabwo ushobora kumva bavuga ngo ntabwo bambaye udupfukamunwa, ariko mu gihe abantu bahuriye muri stade barimo kuganira ku gikorwa cyo guteza imbere igihugu, abantu bose rwose barasakuza. Trump kandi yanakomeje ku ijambo COVID-19, aho yavuze yuko ngo kuba rino jambo risobanura Coronavirus Disease 2019, aho yavuze yuko ngo izina ryahawe ino virusi n'Abashinwa maze rigakwira isi mu rwego rwo kugira ngo ino virusi ireke gukomeza kwitwa virusi y'Abashinwa, kandi nyamara iriya virusi ari yariye yakomotse ari nayo igomba gukomeza kwitirirwa. Yaravuze ati ni icyorezo gifite amazina menshi cyane, gifite amazina menshi rwose kurusha ibindi byorezo mu mateka. Ati rwose natanga amazina 19 atandukanye kuri kiriya cyorezo. Ku ngufuru rero izina rishya Donald Trump yari yahaye COVID-19 rikaba ryaraninuraga Ubushinwa busanzwe bufite imirwano ishingiye kuri gakondo yitwa Kung Fu kandi ikunzwe cyane muri kiriya gihugu. Usibye n'ibyo ngibyo byose no mu ntangiriro z'icyorezo cya COVID-19, Perezida Donald Trump yakunze kumvikana aseka abantu bakigiraga indwara ikomeye. Yavugaga yuko rero ngo ari indwara isanzwe cyane ndetse ngo ushatse ukaba wanayigereranya n'ibicurane. Nubwo Perezida Donald Trump asanzwe mu kino cyorezo, hari n'abandi bari kuvuga yuko ngo rushobora kuba ari urwitwazo rw'impamvu za politike ndetse no kuburizamo ibikorwa byari bikomeje byo kwiyamamaza, dore yuko ubwe yavuze ko ashidikanya kubizava mu matora. Ibingibi rero birahita bitujyana gatoya kureba uburyo ikiganiro cya mbere hagati na Joe Biden cyari cyagenze. Ikiganiro cya Joe Biden ndetse na Donald Trump cya mbere ni ikiganiro cyavuzweho kuba ari kimwe mu biganiro mpaka bibi cyane byabayeho mu mateka ya vuba y'abashaka gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro mpaka rero cyaba bakandida babiri mu matora ya perezida kikaba cyarabereye muri Cleveland muri Leta ya Ohio hagati ya Perezida Donald Trump ndetse na Joe Biden. Ni ikiganiro cyaranzwe n'akajagari, guterana amagambo ndetse no gucana kenshi mu ijambo. Abagabo bavuze ahanini kuri coronavirus ndetse n'ivanguramoko, aho Trump yaciye mu ijambo kenshi Biden kugeza ubwo uyu yamubwiye ati wafunga umunwa mugabo we. Kikaba cyarabaye maze kimanya iminota igera kuri 90, aho bwana Trump yaciye mu ijambo bwana Biden inshuro zigera kuri 73 zose. Amakusanya bitekerezo yerekana yuko ari cyo kiganiro kibi cyane kibaye mu mateka ya vuba y'abantu bashaka gutegeka Amerika, aho abantu 69% bose bavuze ko kiriya kiganiro cyabateye umujinya cyane. Mu buryo busobanutse ni ibihe bintu byabaye muri kiriya kiganiro. Muri kiriya kiganiro habonetse gushwana bya hato na hato hagati y'abantu bagabo babiri. Uwari uyoboye kiriya kiganiro witwa Chris Wallace yabwiye Donald Trump yuko arimo kwica amategeko cyane. Intambara ikomeye y'impaka rero hagati ya Trump ndetse na Biden yibanze cyane kuri COVID-19, ubukungu bw'igihugu, uko amatora azakorwa ndetse n'ivanguramoko. Bwana Biden yaneguye cyane uko mukeba we yitwaye imbere ya kiriya cyorezo,
aho yamushinje kuba nyirabayazana w'ibyago byateye kiriya gihugu. Perezida Donald Trump yavuze ko yarwanye urugamba rukomeye cyane na kino cyorezo. Yavuze ko ubukungu bw'iki gihugu burimo kuzamuka ku muvuduko w'inyuguti ya V. Avuga yuko rero iyo biza kuba ari ku bwa Biden ibintu byari kuba ari bibi cyane. Biden wahoze ari vice perezida yahise amubwira ati twamusigiye ubukungu buhagaze neza arabwangiza. Trump yahise amusubiza ati nagaruye imirimo 700,000. Hari abantu bamwe muri kiriya kiganiro Trump yavuze ko imyigaragambyo yo kurwanya ivangura ari muri Amerika irimo gukorwa gusa nabo ku ruhande rw'abademokrate aho kuba abarepublikani. Ibi ngibi rero ni ibintu byagaragaye ko byarakaje abantu ku mbuga nkoranyambaga, cyane yuko Trump ategeze yamagana afite ingengabitekerezo ishyira hejuru mu bwoko bw'abazungu. Mu byo baganiraga byose rero hari ibyafashe umwanya munini kurenza ibindi. Muri minota 90 baganiriye coronavirus bayivuze iminota 20. Bateranye amagambo cyane no kubyo batumvikana ku ngaruka zayo ku bukungu, uko Trump yabyitwayemo ndetse n'udupfukamunwa. Ivanguramoko ndetse n'urugomo byafashe iminota 17. Uko amatora azagenda byafashe iminota 11, nawe uhindagurika ry'ikirere bakaba bararimaze iminota 10. Trump yavuze umwanya mutoya ugereranyije na Joe Biden kubera yuko we yavuze iminota 38. Joe Biden wahoze ari vice perezida akaba yaramaze iminota 43 avuga. Gusa ariko mu byerekeranye no gucana mu ijambo, Trump akaba yaraciye mu ijambo Joe Biden inshuro zigera kuri 73. Mu mwaka wa 2016 Trump yaciye mu ijambo mu cyabaho Hillary Clinton inshuro zigera kuri 37. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye benshi babibona yuko ari ibintu bidasanzwe kuba kuri iyi nshuro noneho yaciye mugenzi w'inshuro 73. Gusa ariko bamwe bakavuga bati biriya ni ibya kera, iby'ubu nabyo ni iby'ubu. Muri iki kiganiro kandi bikaba byararangiye Biden ari utsinze maze aza imbere muri kino kiganiro. Ikusanya bitekerezo ryakozwe na CBC News, BBC News rivuga yuko Joe Biden ari watsinze kino kiganiro mpaka cya mbere cy'abantu bakandida. Kubatoye rero 48% bavuze yuko Biden yatsinze, naho 41% bavuga yuko Trump ari we wabashije gutsinda. Abanyamakuru batandukanye rero baganiriye kuri kino kiganiro bakaba baravuze yuko ngo watsinzwe nyawe ari igihugu. Abangaba rero bakaba barabihereye ku ikusanya bitekerezo ryakozwe. Abantu bagera kuri 69% bavuze ko kino kiganiro cyabateye umujinya, 19% bavuze ko cyabateye kubona imbere atari heza, naho 31% bavuga yuko cyabateye kubacanga, mu gihe 17% nabo bavuze yuko ngo cyabahaye amakuru batari bazi. Abandi bantu batandukanye bavuze ko n'umunyamakuru Chris wa Fox ari nawe wayoboye kino kiganiro ari ngo wabyitwayemo nabi mu kutabasha guhosha gucana mu magambo ngo bano bakandida babiri babashe guhana umwanya. Ku musozo wacyo rero ukiyoboye yabajije niba bombi bazasaba ituze amatora arangiye. Joe Biden yavuze yuko ngo atazategereza kugeza ibyavuyemo bigenzuwe n'abigenga. Trump we akaba yongeye kugaragaza impungenge ku gutora n'iposita, aho yasabye amushyigikiye kuzajya babanza bagashishoza. Abagabo bombi rero bakaba bazongera guhura mu kiganiro mpaka kizabanziriza icyanyuma tariki 15 z'ukwezi kwa 10 muri Florida. Bikaba bizaba gusa nibiramuka bidahindutse kuri uburwayi bwa Donald Trump bwa COVID-19. Abo bagennye ko babera vice perezida mu gihe baba batowe, Mike Pence wa Trump ndetse na Kamala Harris nabo bakaba bazakora ikiganiro cyabo mpaka ku wa gatatu tariki 7 z'ukwezi kwa 10. Nyuma y'iki kiganiro mpaka cy'akavuyo kuvugiranamo ndetse no gutukana, komisiyo ishinzwe gutegura ikiganiro mpaka cy'abiyamamaza kuyobora Amerika CPD ikabatangaje ko igiye gukora amavugurura amategeko agenga ibiganiro mpaka nyuma y'uko cyahuje Perezida Donald Trump ndetse na Joe Biden kuri uyu wa kabiri bitatanze umusaruro. Iyi komisiyo kandi ikaba itangaje ibi ngibi nyuma y'uko benshi mu barenga miliyoni 73 barebye kiriya kiganiro mpaka hagati ya Joe Biden ndetse na Trump banenze cyane imitegurire yacyo itaratumaga abo bagabo basobanura imigambi yabo. Icyo gihe rero nk'uko twabibonye buri wese akaba yaravugiragamo mugenzi we ku rwego rwo hejuru. Trump niwe wagaragaje ibikorwa byinshi byo kuvugiramo mugenzi we cyane kubera ko inguyi wari uyoboye kiriya kiganiro yamwihanangirije inshuro 76, mu gihe Trump yageragezaga kuvugiramo Joe Biden arimo arisobanura. Biden nawe ntabwo yari pfanye kuko nawe yihanangirijwe inshuro 15. Uyu munyamakuru rero akaba yarabujije bwana Trump ndetse na Joe Biden kuvugiranamo hagati yabo, akabibabuza inshuro zigera kuri 91 zose, mu gihe ikiganiro ubwacyo cyari gifite iminota 90. Amakuru avuga yuko na mbere y'ikiganiro amakipe ya Trump ndetse na Biden yabanje guhura ngo ko baragira ngo baganire ku miterere y'ikiganiro, maze kufatanye na CPD baza kwemeranya yuko buri mukandida azajya ahabwa iminota 2 kugira ngo abashe gusobanura ingingo n'ibibazo yabajijwe. Ni mbere yuko rero umugenzi we ashobora kuba yamunyomoza cyangwa se akaba yagira icyo abivugaho.
Ibi ngibi ariko ntabwo byabashije gukurikizwa ku buryo amakuru avuga yuko CPD bamaze amasaha 48 nyuma y'ikiganiro batekereza ku buryo bushya bashobora gukoresha kugira ngo ibiganiro byose bibiri bibashe kugenda neza. Aya makuru rero akaba atangaza yuko ibi ngibi birimo kwigwaho, harimo gufunga indangururamajwi y'umukandida uri kuzamura ijwi mu gihe mugenzi we arimo kuvuga. Iki cyemezo nikimara kwemezwa byitezwe yuko abo ku ruhande rwa Trump na Biden bazabimenyeshwa, ariko ntabwo bazahabwa amahirwe yo gutanga ibitekerezo ku miterere y'amategeko mashya azabagenga ibiganiro bibiri bisigaye. Uruhande rwa Biden rukaba rwaravuze ko rwiteguye gukomeza kwitabira biriya biganiro hagendeye ku mategeko yose azemezwa. Ni mu gihe ariko kandi Biden yanavuze ko ibiganiro mpaka byamuhuje na Trump byabaye igisebo ku gihugu kubera uko byagenze. Uruhande rwa Trump narwo rukaba rwarashinje CPD kurengera Biden ko bahinduye amategeko y'umukino mu mukino hagati, kandi ibi byabaye mu kiganiro mpaka ari uburyo bwo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure kubera yuko n'ubundi ari cyo ngicyo nyine ibiganiro mpaka biba bimaze. Hagati aho ngaho tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, igihugu cy'Ubwongereza cyamaze kwifuriza Donald Trump gukira ndetse no koroherwa nyuma yo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse n'umugore we batangaje ko bandiye COVID-19. Guverinoma y'Ubwongereza yabohereje ubutumwa bubifuriza gukira bwangu. Leta y'Ubwongereza yabaye igihugu cya mbere cyifurije Trump n'umugore we gukira vuba. Avugana n'ikinyamakuru Sky, Minisitiri ushinzwe imyubakire n'ubutegetsi bw'igihugu Robert Jenrick yatangaje yuko bifuriza uyu mukuru w'igihugu gukira vuba. Yavuze ati, twese twifurije Donald Trump gukira vuba hamwe n'umugore we n'umuryango we bagakira. Ibi ngibi rero bikaba byabaye mu gihe muri Werurwe umwaka wa 2020 Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yapimwe hanyuma bakamusanga na COVID-19. Minisitiri Jenrick yakomeje avuga ati, erega natwe tuzi uko bimera. Minisitiri w'Intebe wacu bari bayimusanzemo, yabashyize ku ruhande ibikorwa bya politike. Ati twese turifuza ko Donald Trump n'umugore babasha gukira. Akaba yongeye yuko Amerika ifite abazobereye mu kwita ku mukuru w'igihugu, abo yavuze ko ari ngombwa cyane kumukurikirana muri bino bihe. Kuba Donald Trump yanduye COVID-19 bishobora kugira ingaruka ku ngengabihe y'ibiganiro mpaka byamuhuzaga na Joe Biden, ari nayo bahanganye mu matora ya Perezida wa Amerika muri uyu mwaka. Kugeza ubu ngubu tuvugana, imari y'abanduye muri Amerika ikomeje gutumbagira. Dusangiza igitekerezo cy'ukuntu byumva, aho kandi twishimiye kubana nawe muri kino kiganiro cyacu cya none. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori.
inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri interineti, ubwo ukaba ubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire aba avuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza aba avuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori aba avuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.